you noticed how it's shaped like a heart? Ich habe den Titel nicht geändert. Egal. So. Test. 1, 2. Maus ist weg, Alter. Kannst du mal aufhören zu stöhnen? Navi aus der Schlägt, Alter. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenrage TV. Und zurück zum Laternenritual. Oh, wir haben heute die zweiten wunderschönen Festtags. Aber zuerst packen wir es an mit der Queste. Hoffen, dass die nicht ganz so lang ist. So. Und danach machen wir die wunderbaren Festtagsaktionen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo mein warte bis zu verabredeten am übernächsten Tag. Alter, ey. 8, glaube ich, war es, ne? Mein Ohr juckt. Ha. Hu. Ha. Hi. Hu. Ha. 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 Ach ja, die beste Mechanik in Game. Warten. Oh yes. Wie geil und oh Mann, ich fühle mich so accomplished. Wahnsinn. Oh, ich habe Paimon direkt abgewürgt. Ups. Ja, das passiert wohl nicht nur mir. Los geht's. Schauen wir mal. Gaming. Apropos Gaming. Ich habe eine tolle Grafik gesehen auf Reddit. Bezüglich welchen von denen man hier nehmen soll. Und die gilt folgendermaßen. Habt ihr Qingshou? Nein? Dann, nächste Frage. Habt ihr Qingshou auf C6? Nein? Dann im Gaming. Beziehungsweise dann geht's mit Xiangling weiter. Habt ihr Xiangling auf C6? Und wenn nicht, wenn ihr den auf C6 habt, also wenn ihr den auf C6 habt, die auf C6 habt, dann könnt ihr Gaming nehmen. Weil die beiden sind einfach so stark, dass Gaming dagegen wohl abstinkt. So, aber da ich die beiden auf C6 habe, weil die anderen Charaktere sind wohl alle eher so, haben wohl alle eher so Nischen-Value, während die beiden hier einfach als Supporter für, als Enabler für sehr viele Comps einfach funktionieren und deswegen einfach einen höheren Mehrwert haben als Gaming. Naja. Ne? Aber natürlich sind das nur so Min-Max-Entscheidungen, wenn ihr die beiden Charaktere überhaupt nicht mögt oder was. Dann könnt ihr natürlich auch einfach nehmen, wen ihr wollt. Ich müsste, glaube ich, Yao nehmen. Ich glaube, davon habe ich noch keinen C6. Aber fick auf Yao. So. Gaming. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. That's a thing?
Während ihr euch unterhaltet, treffen dampfend heiße Dim Sum eine nach dem anderen an euren Tisch ein. Njam, njam, njam. Und gerade als du dachtest, dass alle Gänge serviert worden sind, bringt die Kellnerin eine großzügige Portion Reisbrei mit Meeresfrüchten. Njam, njam, njam. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Das wäre prima. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! Alle ergreifen ihre Stäbchen und beginnen reinzuschaufeln. Jedes Gericht schmeckt exquisit und einzigartig. Du beginnst langsam dich zu entspannen, unterhältst dich und das Essen macht dich rundum zufrieden. Bis nicht mal Paimon auch nur einen weiteren Bissen verdrücken kann. So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Xianyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie.
And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. That title certainly humanizes her a bit. Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! Teil 2. So. Oh, da geht's raus. Auntie Xianyun. Xianyun? Was hat er gesagt? Gut. 2000 Meter? Gott. So weit kann niemand laufen. Bekannte Gesichter. Shen. Eine alte Namensvetterin. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hello, friends. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Apologies in advance. Wait! Shenhe? Not there! Du siehst, wie Shenhe eine kleine grüne Flasche herausnimmt und daraus etwas von Flüssigkeit entnimmt und sie auf Ganyus Hörner aufträgt. Ja, und Paimon schauen erschrocken und mit offenem Mund können sie aber nicht rechtzeitig aufhalten. See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly.
I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Fuck Yao Yao. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. Huh. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? Kaum geht's ums Essen. Die Fürstin legt ihre Taschen ab, während Shuhu den gegrillten Fisch austeilt. Als alle anfangen miteinander zu reden, füllt sich die sonst stille Umgebung des Aokangbergs allmählich mit lebhafter Unterhaltung. Ups. Wo ist meine Maus? Da. So delicious. Paimon's life is complete. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. Das Basteln, das könntest du einfach nur aushelfen. Paimon knew she could count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Sieh nach, wie es einem Basteln vorangeht. Okay. Bastel? Hey, Gaming, want to team up? Huh? But I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula.
You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? What do you think, Xiyu? Is there a particular design you want? I want a swanee! That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Alles klar. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, alright. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Wäre das nicht rein evolutionstechnisch ein ziemlicher Rückschritt, wenn gerade der Teil des Körpers, der extrem hart sein sollte und nervenunempfindlich, extrem empfindlich ist? Natürlich ist das cute und so, aber es sind halt Hörner, mit denen man normalerweise ineinander rammt. Und sie kann ja nicht mal ab, wenn man sie dort berührt. That's very merkwürdig. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start, right now. We should get started on our kite now. Let's go. Let's fucking go. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Oh, that's not a completely crazy idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite
could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Now, what expression should we give her, since the kite is going to be flying super high in the sky? Angsterfüllt. It's too high! Someone save Paimon! She's about to faint! Like that? Now that we've decided, let's make it happen! It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Oh, Xianyun's calling us! Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow! It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too! Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow, the disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, Traveler? Ta-da! Here it is! That's hilarious. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground, it's still fitting. That's quite the impressive feat, actually. Is that the Jade Chamber? Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. There's wind up ahead! Looks like
we can glide over. Hehe. Ich hab den bekommen. Ja. Es gab irgendwas, was man während des Festes unbedingt kaufen sollte. Da muss ich gleich nochmal nachschauen. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will discover our true identity. Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Xianyun. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? You? Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to.
We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. Ja, die hätte man natürlich auch niemals erkannt mit ihrer ganz normalen Art zu sprechen. Naja. Tsching. They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shuyu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. A reflection of himself. Oh, if I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gao Ming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside.
How do we look? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyun! This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet! Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Xianyun. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? What strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xianyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Minogius. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanus once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Minogius made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Minogius his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adepto countenance by exemplifying a certain elegance. Minogius was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion.
It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. In 2 days. Okay. Und auch wenn diese 2 Tage jetzt in der echten Welt rumgehen, werde ich nachher wieder die Zeit vergehen lassen müssen bis übermorgen. Richtig? Weil diese Mechanik so geil ist. Naja, gut. Okay. Freuen wir uns jetzt auf ein paar Minispiele. Minispiele. Yeah! Endlich wird sie immer ein bisschen interessant in der ganzen Sache. Okay, warte mal. Scheren-Shit-Theater. Salzig und rauchig. Klick auf das Problem an der rechten Seite und benutze die Nummern-Tasten, um den folgenden zu wechseln, die du steuerst. In den Level, sowohl Yu-Gi-Oh! Als auch Guru anwesend sind, musst du beide zur Position der Zutat führen, damit die Herausforderung als erfolgreich angesehen wird. Okay. Aha. Oh Gott. Da kann er nicht mal raus. Okay, interessant. Grüner Schlüssel. Und ein roter Schlüssel. Ne. Achso, warte. Ich hab die Idee. Ne. Okay. Gott. Gar nicht so einfach hier. Okay. Papierfiguren, Zutatensuche. Aha. 7, na, da kommst du auch nicht weit mit.
kann das nicht in seinen Weg schieben. Okay. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Luft. Ach, das geht gar nicht. 2 schieben geht nicht. Okay. Uff. Na, wie mache ich denn das? Oh, fuck. Habe ich schon gefuckt? Ah. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich habe gefuckt. Nee, oder doch? Nee. Doch, dich muss ich so machen. So. Eieiei. Gar nicht so einfach. So. Belohnung. Geil. 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 Und morgen haben wir nochmal 3. Also, übermorgen. So. Ja, jetzt haben wir wieder das tolle Schlag mich hart und nenn mich Ronda-Spiel. Oh, was hast du denn? Die hier. Ich glaube, die war's. Die solltet ihr kaufen, bevor das Laternenritual zu Ende ist, weil sonst kommt ihr da nicht mehr ran. Tada! Dekorationsbaupläne. So. So, genau. Die dritte Version habe ich noch gar nicht gespielt. Wollte ich mir heute aufheben. Bleibe so lange wie möglich in der sicheren Zone, welche einen extra scharfen Aroma aus der Milde aus, um Milde zu bewahren und sammle Wohlstand. Okay. An der Pflücke des Glücks verfügen alle Teilnehmer zu Beginn über eine bestimmte Menge an Milde. Wenn die Herausforderung beginnt, werden die Teilnehmer von der superscharfen Atmosphäre beeinflusst und verlieren fortlaufend Milde. Wenn die Herausforderung endet, ist eine Punktzahl umso höher, je mehr Milde du noch hast. Okay. Mit diesen Abständen erscheinen sichere Zonen. Betritt sie, um die Auswirkungen der superscharfen Atmosphäre zu vermeiden. In den Abständen erscheinen wohlstandweisende T-Fladen auf dem Spielfeld. Sammle sie eine bestimmte Menge an Milde zu erhalten. Extra Aroma wird in regelmäßigen Abständen über ein Gebiet explodieren. Du hast eine Warnung, bevor dies geschieht. Wenn es nicht schafft, innerhalb der sicheren Zone zu begeben, extra Aroma verliest eine große Menge Milde. Erfolgreiches Ausweichen stellt dir hingegen eine große Menge Milde wieder her. Ausweichen in dem Sinne von dann in so eine Zone gehen, oder? Well, let's see.
Milde, 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 milde. Wohlstand verheißende Tefler. Au, 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 au. Ah, wegkicken kann man Leute trotzdem, ja? Das ist ja super nett. Okay, es bringt anscheinend aber mehr, die einzusammeln. Where'd that come from? Was ein Wichser. Das ist ein komisches Spiel, weil man muss sich hier gegenseitig gar nicht natzen. Man macht es einfach nur. Ich glaube, nur die Großen lohnen sich. Oh Mann. I'm fine. Was für Wichser, ey. Wouldn't gliding be faster? Oh, 396 stimmt ja nicht mit ihm. Ach, das ist schon... Rammtreffer. Ja. Hat noch richtig Bock auf meinen Scheiß. Ach, ich werde mit solchen Aktionen einfach nicht warm. Keine Ahnung. I do love Spina di Rosula's logo. Ja, das fand ich aber, glaube ich, noch am einfachsten jetzt hier. Oh Mann. So, wieso stehe ich hier? Wieso stehe ich nicht bei Dingens? Ah, ich kann noch 950 sammeln, okay. Das ist komisch, warum ich jetzt da hinten rausgekommen bin. Beim letzten NPC, den ich angelauert habe und nicht bei dem hier. So, keine Ahnung, ich spiele das einfach nochmal. Oh, was ist denn mit ihm hier los, Alter? Oh, er spielt auf einer Banane. Und sie stöhnt sich wieder einen Ast ab. Oh, da ist einer richtig auf Krawall gebürstet, hä? Arschkeks.
What's your problem? Ja, das freut mich auch. Oh, wirklich? Wir nutzen das nicht mal strategisch, sondern einfach nur so. Auch. Dass man keine Ausdauer hat. Wo kommt der denn her? Oh, der ist ja so richtig krass am Laggen, Alter. Jo, ich bin drin. Haha. Wollte sich gerade alle treffen. »405, Freunde!« Höchste Bilde behalten. Ich habe die höchste Bilde. Ich bin sowas von Bild. Nenn mich Karo Kaffee. 1400! Fuck yeah! I'm a fucking genius. Okay. Dummes Spiel. Ich weiß nicht warum, aber diese Spiele, wo man sich gegenseitig nerven muss, einfach, finde ich einfach kacke. Weißt du, es könnte doch auch gegen, was weiß ich, gegen NPCs oder Wände oder was auch immer. Nein, es muss gegen andere Spieler und dann laggen die wie Scheiße. Wie jetzt gerade hier. So, wir haben auch noch ein neues Spiel, glaube ich. Juicy, ja. Diese Juicy Urgestein, geil. Ein neues Spiel haben wir heute. Und zwar Schillerndes Wolkenwandern. Oh yes. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht am Arsch der Heide. Mensch. Ist ja fast genau hier nebenan. Ist ja der Wahnsinn. Ihr zwei, die angehenden Geschichtenerzählerin Yuan Shu, bittet euch respektvoll nicht weiterzugehen. Habt ihr schon einmal von der Legende gehört? Einst zeichneten in einer Nacht ein Laternenritual als tanzende Flammenlichter Bilder in die wundervolle Bilderrolle darstellt in den Nachthimmel? Paar nichts verstanden. Flammenlichter in den Himmel zeichnen? So etwas kann kein normaler Mensch machen. Selbst wenn man ein Luftschiff säße, es gibt keine magischen Farben, die im Himmel schweben. Das klingt wie eine übertriebene Metapher. So kein normales Bild? Egal, die Protagonistin dieser Legende seid ihr beiden. Protagonisten, oh. Die berühmten Reisenden Shen samt Begleitung Paimon. Hä? Wieso dreht das Gespräch plötzlich um uns? Vielleicht habt ihr es ja vergessen, aber letztes Jahr habt ihr die Mission der Abenteurerin Xianyun angenommen, an einem besonderen Wettrennen teilzunehmen. Dieses Wettrennen wurde von einem wundervollen Feuerwerk begleitet, das einen herrlichen und unvergesslichen Anblick bot. Jetzt kann sich Paimon vage erinnern, dass wir damals einer Anwerberin der Abenteuergilde bei einer Kleinigkeit geholfen haben. Sie sagte, sie wolle mit dieser Aktion neue Mitglieder anlocken und Paimon hat keine Ahnung, ob sie damit Erfolg hatte. Dann kann ich mich auch vage erinnern. Ich hatte mich damals in der Nähe des Gasthauses Wangshu volllaufen lassen und wollte dabei meine Sorgen ertränken. Als ich aufblickte, sah ich eure Silhouetten und wunderschönen Feuerwerke beleuchten. Auf einen Schlag waren meine Sorgen über die vermasselte Prüfung und die ungewisse Zukunft durch eure lebhaften und bezaubernden Figuren wie weggewischt. Ich habe mich zusammengerissen und meine folkloristischen Forschungen weitergeführt. Ich bin ins Xianyun-Tal gereist und habe mich weiter in das Thema, das ich so liebe, vertieft. Ich bin für eure Ermutigung dankbar. Außer mir wurden auch viele Leute durch eure Silhouetten angelockt und sind der Abenteurer beigetreten. Damit haben sie einen neuen Lebenssinn gefunden. Das hätte Paimon überhaupt nicht erwartet. Wir sind damals nicht einmal mitbekommen, dass uns jemand aus der Ferne zugesehen hat. Und wir hatten auch nicht gedacht, dass wir nur durch unsere Teilnahme in den Wettrennen Leuten in der Hoffnung schenken würden. Du übertreibst etwas. Du machst es ein bisschen verlegen. Bleibe einfach hoffnungsfroh. Dass ich euch heute begegnet bin, ist ein Geschenk des Himmels. Ich möchte euch beiden um etwas bitten und euch auch aufrichtigen Dank aussprechen. Bitte verbreitet euren Glanz weiter und schenkt noch mehr Menschen Hoffnung. Wir sind zwar vielleicht nicht so großartig, wie du uns darstellst, aber deine Idee ist sehr schön. Wenn sich durch uns andere Leute besser fühlen, freut uns das natürlich sehr. Aber was sollen wir eigentlich tun?
Um beim Altbewährten zu bleiben, ich habe mich mit Xianyuns Konzept des Wettrenns angeschlossen, um die Abenteurer, die ihr begeistert habt, kontaktiert. Zusammen haben wir eine ganz neue Aktion geplant, das Spiel Schillerndes Wolkenwandern. Im Xianyun-Tal gibt es viele wundervolle Dinge, darunter einen fantastischen Karpfen, der mit einem seiner Kraft blitzschnell reisen lassen kann. Okay. Ihr beiden sollt wie gewohnt durch den Himmel zischen und die Berge umherdüsen und noch mehr Leuten eure flotten Posen und Lebensfreude vorführen. Eine Kleinigkeit. Natürlich haben wir neben dem Mora auch euch zum Dank noch mehr Belohnung für euch vorbereitet, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Für die Hoffnung und Lebensfreude, die ihr den Leuten gespendet habt, sind unsere Dankessagungen vielleicht nicht so großartig, aber das ist auch noch nicht alles. Wir werden in der Zukunft Gelegenheit finden, um uns erkenntlich zu zeigen. Du bist zu freundlich. Auch wenn wir noch viel bekommen werden, dann schauen wir mal weiter und umherreisen, um unser Bestes tun, um den verehrten Menschen zu helfen. Durch die Worte des Fräulein Juanshu wird Paimon bei den Abenteurer noch begeisterter sein. Lass uns ihr schillerndes Wolkenwandern ausprobieren. Ja, gerne. Let's fucking go. Oh, nur 5? Please erste Folge. Okay. 3 Level kann ich spielen. Geil. Nice. Oh, na, okay. Da, okay. Verfolgen. Da muss ich auch noch hinlaufen. Weißt du, ich weiß genau, dass es für den Entwickler von diesen Events ein leichtes ist, daraus einen Teleportknopf zu machen. Aber sie machen es nicht. Bei der Herausforderung der Stellung musst du das Ziel so schnell wie möglich erreichen und dabei so viele Jade-Lotus-Laternen wie möglich einsammeln, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Bedrohliche Laternen werden während der Herausforderung auftauchen und dir werden Punkte abgezogen, wenn du sie einsammelst. Feuerwerkslaternen explodieren, wenn du sie berührst und danach wird der Aufheben-Effekt aller Objekte innerhalb des Explosionsradius ausgelöst. Ist das jetzt gut? In der Nähe einiger Wassertropfen des Sprungs des goldenen Karpfen gibt es Kunstgriffe zu sammeln. Diese können dir helfen, die kommenden Herausforderungen zu meistern. Okay. Die sagen mir alle überhaupt gar nichts. Nachdem du einen Kunstgriff Vermögensüberfluss aufgesammelt hast, erscheint für eine begrenzte Zeit eine Jade-Lotus-Laternen vor dir. Dies hilft dir, eine höhere Punktzahl zu erreichen. Okay. Das ist jetzt einfach nur für den ersten, ja? Ja, gut. Hab ich doch richtig verstanden, dass ich da durch muss, oder? No. Oh Gott. Sorry. Och, jetzt come on. Gold. Okay, gibt's auch Platin? Jetzt bin ich wieder verunsichert. Zack, zack, zack. Geil, Herausforderung. Ach ja, wir müssen ja wieder porten. Fuck you. Ich hab's nicht ganz kapiert. Aber ich glaube, das mit der Explosion in der Mitte war richtig. Es sei denn, ich habe die dadurch alle zerstört. Das kann natürlich auch sein. Es stand perfekt am Ende, deswegen... Nachdem du einen Kunstgriff Krisenbewältigung aufgesammelt hast, werden sich die bedrohlichen Laternen vor dir in regelmäßigen Abständen in friedliche Laternen verwandeln. Nutze die Gelegenheit, um mehr Punkte zu erzielen. Okay. Oh, lass mal gucken, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Bum, 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 bum. Perfekt. Gilt nur für den Abschnitt, ja?
Ja, das geht, glaube ich, nicht besser. Vielleicht ein bisschen schneller, aber besser nicht. Das war par excellence, wenn ich das mal so sagen darf. Naja gut, immerhin sind sie genau in der Nähe von Teleporter, nicht? Ja. Die haben das zurück, was ich gesagt habe. Trotzdem sauer. Nachdem du einen Kunstgriff pyrotechnisches Vergnügen aufgesammelt hast, erscheinen vor dir spezielle bewegliche Feuerwerkslaternen und bei den nächsten Sprung des goldenen Karpfen erhältst du doppelte Punkte. Okay. Also gut zielen, okay. Got it. Da muss ich wieder laufen zwischendurch. Das finde ich so merkwürdig. Zack. Das war auch sehr gut. So, 3-mal Gold. Easy fucking peasy. Wie ich diese Urgesteine hier in den Boden stampf. Das ist ja der Wahnsinn. Oder aus dem Boden stampf, besser gesagt. Bam, Level 12. Bam. Piff, puff, pew. In your face. Bam. Oh, ich darf immer noch keinen einladen, ne? 800. Doch, 800. Gaming! Hey, boss. The name's Gaming. I'm a guard from the communications office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get these packed up for you, no problem. It'll only take me a minute, then we can get the delivery scheduled. Oh, and if you ever want to book a wushu dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troup's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Okay. Das war ja überhaupt nicht lang. Zack, zack. Kleidung sammeln. The hero's valor ripples through his robes. Jetzt habe ich His endlich. garments steeped in the spirit of the bamboo groves. Furina 2. Yay. Und 50. Oh, noch. What? Oh Mann, ey. Ich habe doch noch genau 6 Plätze. Ach, ich hasse diese Scheiße. Immer dieses mystische Verstärkungserz, ne? Das Geld kann ich jetzt meine 50 Euro ständig ansammeln. Ja, es ist bei Waffen mit drin. Ratet mal, wie lange ich gebraucht habe, um das zu finden hier. So. Oh Mann. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, Freunde. Das ist so dumm einfach. Ich hasse es. Ja, ich weiß, es ist traurig, aber ich kann nichts dafür. Ich kann nicht einfach irgendwas upgraden. Ich hab nichts. So. Dafür finde ich, dafür hasse ich Mihoyo schon wieder, ne? Dass die es nicht mal hinkriegen. Es sind sowieso 9. Es sind sowieso 5 Digits. Wenn sie daraus anstatt eine 10.000 einfach eine 99.999 machen, sind alle zufrieden. Verbrauchen sie nicht mehr Speicherplatz und nix. Nein. Alles Bastarde. So, das ist alles noch nicht so weit. Was sagst du? Oh ja, das kann ja kommen. Yes. Wünscht mir Glück, Freunde. Ich warte kurz auf euer Glück. Habt ihr es alle gewünscht? Ja? Sicher? Drückt mal die Daumen fester. Ein bisschen fester noch. Ja, so langsam spüre ich's.
Ja, da ist es. Ja, sehr gut. Oh, fuck. Wäre cool, wenn ich jetzt ein Gaming gekriegt hätte. So. Ich bin, na gut. Das wird wieder Maximalroll hier. Alles Bullshitter. Der ist auch schon wieder bei 70 Rolls jetzt, die Olle. Heftig. Na gut. Dann beim nächsten oder übernächsten Roll. Da komme ich auf jeden Fall noch hin. Hoffe ich. Und da ich 50-50 verloren habe letztes Mal. Mit einer Dia. Yep, ihr habt richtig gehört. Eine Dia. Müsste das eigentlich passen. So. Aber leider können wir heute nicht mehr machen. Und das ist scheiße, aber es ist leider so. So, deswegen, meine lieben Freunde, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei dem Laternenritual. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen! I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me.